યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડને પૂર્વ પ્રમુખ જિમી કાર્ટરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. એક ઉદાસી દિવસે યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડને પૂર્વ પ્રમુખ જિમી કાર્ટરના નિધન પર તેમની હાર્દિક સંવેદનાઓ વ્યક્ત કરી. તેમના નિવેદનમાં બાઇડને કાર્ટરના અમેરિકાના અને વિશ્વના પ્રભાવશાળી પ્રભાવ પર વિચાર કર્યો. તેમણે એક અદ્ભુત નેતા, રાજનેતા અને માનવતાવાદી તરીકે વર્ણવ્યા. બાઇડને કાર્ટર સાથેની તેમની લાંબા સમયની દોસ્તીની વ્યક્તિગત યાદોને શેર કરી, જે 50 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ફેલાયેલી છે. તેમણે અનેક વાર્તાલાપ અને સાથે વિતાવેલા પળોને યાદ કર્યા. કાર્ટરની અદ્ભુત ક્ષમતા પર પ્રકાશ પાડ્યો કે તેઓ વૈશ્વિક સ્તરે લોકો સાથે જોડાઈ શકતા હતા. બાઇડને ભારપૂર્વક કહ્યું કે વિશ્વભરના લોકો લાખો જેઓએ ક્યારેય કાર્ટરને મળ્યા નથી, તેમણે પણ વ્યક્તિગત નુકસાન અનુભવ્યું, કારણ કે કાર્ટરે તેમના જીવનમાં પ્રભાવશાળી કાર્યો કર્યા. કાર્ટરની વારસામાં રોગોનું ઉન્મૂલન, શાંતિનો પ્રચાર, નાગરિક અને માનવ અધિકારોની પ્રગતિ અને વિશ્વભરમાં મુક્ત અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી માટે વકીલાતનો સમાવેશ થાય છે. તેમના કાર્ય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સીમાઓની બહાર ફેલાયેલી છે. વૈશ્વિક સ્તરે જીવનને સ્પર્શી અને તેમને પ્રશંસા અને સન્માન મેળવ્યું. બાઇડને કાર્ટરના પાત્રની પ્રશંસા કરી, તેમની કરુણા, નૈતિક સ્પષ્ટતા અને અન્ય લોકોની સેવા માટેની પ્રતિબદ્ધતાને નોંધ્યું. તેમણે ગૃહહીન લોકોને આવાસ આપવાના કાર્ટરના પ્રયત્નોને અને હંમેશા પછાત લોકો માટે ઊભા રહેવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને માન્યતા આપી. બાઇડનની શ્રદ્ધાંજલિ કાર્ટરના જીવનને હેતુ સાથે જીવવાની અને વિશ્વમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવવાની પ્રેરણા તરીકે દર્શાવી. પ્રમુખ જો બાઇડનની જિમી કાર્ટરને શ્રદ્ધાંજલિ પૂર્વ પ્રમુખના અદ્ભુત યોગદાન અને ઘણા લોકો દ્વારા અનુભવાયેલા ઊંડા વ્યક્તિગત નુકસાનને હાઇલાઇટ કર્યું. કરુણા, સેવા અને વૈશ્વિક માનવતાવાદી પ્રયત્નોની કાર્ટરનો વારસો ભવિષ્યની પેઢીઓને પ્રેરણા આપતી રહેશે. This is a sad day, but it brings back an incredible amount of good memories. Today, America and the world, in my view, lost a remarkable leader. He was a statesman and humanitarian. And Jill and I lost a dear friend. I've been hanging out with Jimmy Carter for over 50 years, it dawned on me. And I had countless conversations with him over those years. And I always would be proud to say that he used to kid me about it, that I was the first national figure to endorse him in 1976 when he ran for president. There was an overwhelming reason for it, his character. What I find extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people all around the world, all over the world, feel they lost a friend as well, even though they never met him. And that's because Jimmy Carter lived a life measured not by words, but by his deeds. Just look at his life's work. He worked to eradicate disease, not just at home, but around the world. He forged peace, advanced civil rights, human rights, promoted free and fair elections around the world. He built housing for the homeless with his own hands. And his compassion and moral clarity lifted people up and changed lives and saved lives all over the globe. But Jimmy Carter was just as courageous in his battle against cancer as he was in everything in his life. Cancer was a common bond between our two families, as in many other families. And our son Bo died. When he died, Jimmy and Rosalind were there to help us heal. Jimmy knew the ravages of the disease too well. He lost his father, his brother, his sisters to this terrible disease. So when Jimmy was diagnosed, we did our best to comfort him. We met with him down in Plains. We met with him anyway. We talked and shared our beliefs that as a nation, we have the talent. We have the talent and the resources to one day end cancer as we know it, if we make the investments. He believed that like I do. I'll always cherish having seen Jimmy and Rosalind Carter together. Theirs was a love affair of the ages. While we'll miss them both dearly, I do take some solace, and the kids were saying it, that they're united once again. We're going to remain forever in our hearts, but they're together again. The entire Carter family, on behalf of the world, the whole nation, we send our whole heartfelt sympathies and gratitude. Our gratitude for sharing President Carter with us for so many years. You know, Jimmy Carter stands as a model of what it means to live a life of meaning and purpose. A life of principle, faith, and humility. His life dedicated to others. You know, he was like my dad. He thought that
You say, Joey, a job's about a lot more than a paycheck. It's about dignity, your dignity. About being able to look your kid in the eye and say, honey, everything's going to be okay. He believed, as I do, and many as you do, that that's absolutely possible. It's within our grasp to do that. It's not that hard. In his life, he served the nation in the Navy. He led the state of Georgia. He became president and a beloved statesman all over the world. But to know his core, you need to know he never stopped being a Sunday school teacher at that Baptist church in Plains, Georgia.